Pillar TV kurongereria muturire. By Faith Bookshop, dealers in Bibles, motivational books, revision books for primary and secondary, wall hangings, storybooks, exercise books, and stationery. We are located at Kerugoya along Kerugoya Kagumo Highway, opposite Cabanas Hotel, and Kutus along Mjini Road, next to Gopinath Hardware. By Faith Bookshop, knowledge is power. No wende kunina nyota yaku ya mai. Mount Kenya Blessing Purified Water nĩ maĩ matheru na macungĩtwo na ikĩro cia igũrũ. Nĩ mahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa KRA na KEBS. Tũkoragwo harĩa Oasis of Hope Building kũrigania na kanitha wa ACK St Paul Kutus. Twendagia maĩ na ithimo cia mililita 500, lita 1, lita 5, lita 10 na lita 18 gaturumo kenda. Twarĩrie kũhĩtũkĩra kĩbũgũ 7 1 kĩbũgũ 2 6 4 4 1 6 kana kĩbũgũ 2 kĩbũgũ 2 1 2 4 4 1. Pillar TV kurongereria muturire. Roreri wa Pillar TV nĩ twagĩrĩkia gũcokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka ngathĩti. Ũkĩrĩ mũthenya wa tarĩki 19 mweri-inĩ ũcio wa February na mwaka na ũcio wa 2025. Ngetwo Joshua Mũrage na gũkũ nĩ gwa Pillar TV kũrĩa tugaga Shaping Your Destiny. Reke tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ngathĩti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na no wega ũkorwo ũkĩthiĩ na mbere na gũtwarĩria na njĩra ya SMS, ona no ũgeithie andũ erĩ atatũ na njĩra ya gũtwandĩkĩra SMS kũgerera 0798673426 kana ũteng'ere kũrĩa mwena wa Facebook o ũndũ ũmwe na YouTube nĩ gwa Pillar TV, ona wakĩingĩra kũrĩa mwena wa X nĩ Pillar_TV. Reke twaranĩrie, reke tũingĩre thĩinĩ wa ngathĩti itũ ya The Daily Nation karatathi ka mbere na ĩrĩa ĩkĩandĩkĩtwo kana maũndũ marĩa magĩkĩrĩirwo ũritũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Revealed cost of keeping student in secondary school for a day. Kau nĩ karatathi ka mũthia ka ngathĩti na nĩ tũgũkorwo tũgĩkamũrĩka tuone ũhoro ũcio wa gĩthomo. Ũhoro wa mũndũrũme ũmwe ũrĩa akoretwo akĩũraga ciana ciake 3 nĩ karatathi ka namba 3 ka ngathĩti, na kũrĩa aratuĩrĩ kana egũtuĩrwo kĩoho kĩa mĩaka 150 njera. Nĩ karatathi ka namba 3 na nĩ tũgũkorwo tũgĩkamũrĩka. Karatathi-inĩ oro kau ka mbere nĩ kũragio ũhoro wa playing with fire, kuona mũndũ arathaka na mwaki. Nĩ karatathi ka namba 2 4 na 5 ka ngathĩti ya The Daily Nation nĩko kandĩkĩte ũhoro ũcio. Kuona ũhoro ũngĩ wandĩkĩtwo wa PM Talks, Raila Odinga keeps Kenyans guessing on his next move. Atĩ kana Raila Odinga nĩ athiĩte na mbere na kũiga Kenya magĩka guesswork, tondũ matirĩ marakĩmenya mwena ũrĩa akĩrũgamĩte. Naguo nĩ karatathi ka namba 7 ka ngathĩti. Tuone ũhoro wa security, ũhoro wĩgiĩ fake ID cards, Shabab suspect and abduction bid for fallen workers. Karatathi ka namba 18 nĩko kararĩrĩria ũhoro ũcio. Reke rĩu tũingĩre thĩinĩ wa ngathĩti itũ, karatathi ka namba 2 na nĩ karĩa kena rũgano rwa mwanya kararia ũhoro wa gĩkuũ
kia mundu ararutite wira nakio niwe MP wa kure gugwitwo mwena wa Maruru. MP egwitwo Maruru Injendi wa kure mwena wa Marava, na uria aragikuire muthenya wa Monday. Na ngatheti igakiandika kuga Marava MP Moses Maruru Injendi, who died on Monday, has been eulogized by his constituencies as beacon of unity and champion of high education standard. Mundu egwitwo Marava uria ni mutigiri riu ni akoretwo agikorwo agicakayo ni andu ingi, na uria aracakayo na njira ya wira mwega uria arakoretwo akirutira andu a giciko gia gwake muno muno makiria mwena-ini wa githomo, nikio ni arakungwiro eta champion kana mutorania mwena-ini ucio wa githomo. The lawmaker who passed away while undergoing treatment at Aga Khan Hospital in Nairobi, where he had been hospitalized for a month, was ati ni mundu arari na wigiririki thiini wa uthii wa nambere na arakorirwo akiburuka thutha wa gukorwo akomete thibitari ya Aga Khan kule mwena wa Nairobi riria arakoretwo akithii na mbere na kwamukira urigiti. His death occurred just a day after that of his elder brother Samuel. The elder Injendi passed away at Kakamega General Hospital on February 16. Na gikuo giake kirokire thutha wa gikuo kia muru wa nyina uria egwitwo Samuel, na uria arakire mukuru kuriwe uria agikomete thibitari wa kure kundu gugwitwo Kakamega General Hospital, na agikorwo akiburuka tariki 16 mweri-ini oro uyu tukiri wa February. Mr. Injendi was serving his third term as an MP, having served continuously since 2013, where he has praised the Rota Soita Shitandi, who had liquidated the seat to contest Kakamega governorship. Ni arakoretwo atungatite gwa tamu ithatu kuma mwaka-ini wa 2013 na arakithiete na mbere na gutungatira andu ake na kumarutira wira. Kumundu kana kuna mwari wa nyina arakiuga his sister Margaret Mukoya lamented the loss of her elder brother, who took up the role of the father figure at a tender age following the death of their parent. Na kuna mwari wa nyina arakiuga muru wa nyina ni arakoretwo eta father figure wao kumania na gikuo kia aciari ao eri. He raised us all in the correct manner, loved us equally. He became our father and his wife became our mother, because our parents died while we were very still young, says Miss Mukoya. Ucio ni sister yake arakiaria uboro wa wega wa muru wa nyina umwe thutha wa gukorwo ni arakiburukire. Miss Mukoya last visit her brother on January 11th when he discovered that his health had deteriorated. Na agakiuga ni acereire muru wa nyina tariki 11 mweri-ini wa Januari, na arora muru wa nyina akiona ugima wake wa mwiri ni uthiete na mbere na gukorwo ugithie thi. He told me he had a toothache which required treatment, so he traveled to Nairobi, but the next time I visited him in hospital where he had been admitted, I found him in a bad state, she explained. Agakiuga riria amucereire kuria muci gwake athire akimwira ni igego riramutura, na thutha wa ukimwira ni igego riramutura ni acokire akithie mwena wa Nairobi kuria athire gukorwo akietha urigiti, na thutha wa kuthii kuu ni atwikire wa kuadmito, no riria mwari wa nyina athire kumucerera ringi agakiuga akorire muru wa nyina ugima wake wa mwiri ute hali-ini njega. Mr. Injendi primary school teacher Peter Masai said the MP went through his education life with many challenges after his father Injendi Moshina, the area assistant chief at the time, passed away. Na ruano rwake no rurathi na mbere na kugano ni andu ingi. Kwina mwarimu wake wa primary mundu egwitwo Peter Masai, na uria akiri mwarimu wake agithii na mbere na gutariria agakiuga Mr. Injendi ni athomire kithomo giake na mauritu maingi muno, gukorwo ithe ni akuite na kuria ari area chief wa ihinda riu.
na agakiuga thutha wa kuthoma na moritũ maingĩ nĩrĩo agĩcokire akĩthiĩ ũguo agĩtuĩka MP wa itũra rĩa kwao. He was a bright boy who always led his class despite the challenge he faced. Na agakiuga Mr. Ijendi akĩrĩ mũũgĩ thĩinĩ wa kĩrathi gĩake na ũrĩa athiaga na mbere gũtongoria ona thengia wa moritũ marĩa acemanagia namo ma kĩmũtũrĩre, ta gũkorwo ithe nĩ akuĩte ona thengia wa moritũ ma kĩmbeca. Nĩ rũgano rũkĩandĩkĩtwo karatathi ka namba 2 ka ngathĩti ya The Daily Nation. Tũgakĩendithĩria bamĩrĩ wega mahinda-inĩ maya maritũ matigĩtwo nĩ a mũrũ wa nyina ao erĩ. Marogĩa na kũũmĩrĩria tondũ Ngai ekaga ũrĩa onaga kwagĩrĩire. Tũthi karatathi ka namba 3 ka ngathĩti, karatathi ka namba 3 ka ngathĩti karĩa karakĩaria ũhoro wa 150 years behind bars for Bomet man who killed his 3 children. Kuona mũndũ egũkorwo agĩikara kũrĩa kana akĩrĩa ngima na kũboria ũcũrũ kwa mĩaka 150. Nĩ mũndũ wakorirwo oragĩte ciana ciake 3 thutha wa gũkorwo mena ngucanio ya kĩmũciĩ na mũtumia wake. On the night of March 18th, 2019, nĩrĩo gĩkuũ gĩa ciana icio kĩonekanire, Sharon Cherono had a disagreement with her husband Bernard Kilui Kipkomei, who went her way from their home in Mugetet village, Bomet County. Na gũkerwo she went with her younger child, leaving behind 3 others, among them Amos Kipngetich 11, Vincent Kiprotich 8, and Emmanuel Kiprono. A day later, Kipkomei followed Cherono to her parents' home and left the 3 children there. Thutha ũcio mũndũrũme ũyũ after gũtigĩrwo ciana icio 3 nĩ acokire akĩrũmĩrĩra mũtumia wake na akĩmũtwarĩra ciana icio 3, nĩcio mũndũ egwĩtwo Amos, Vincent na Emmanuel. Na thutha wa kũmũtwarĩra ciana icio 3 mũthenya ũcio nĩ athire akĩnyua. That evening, a drunk Kipkomei returned and demanded to take the children with him. Na thutha wa gũkĩthiĩ gũkĩnyua kĩrĩa akĩnyuire, agĩcoka mũciĩ kwa mũtumia wake kana kwa in-laws na akiuga nĩ arenda ciana ciake einũke nacio mũciĩ. Because it was late, he was asked to go back home alone. Na tondũ kwarĩ gũtuku, agĩkĩrwo nĩ aciari kana nĩ in-laws acoke mũciĩ wiki. True to her words, Miss Cherono thutha wa kwĩrwo acoke mũciĩ nĩ akĩirio ciana nĩ igakorwo ikĩretwo kĩroko kĩu gĩgakorwo kĩrũmĩrĩire. Na thutha ũcio, true to her words, Miss Cherono sent the children to their father the next day. Na mũtumia wake thutha ũcio nĩ agĩcokire agĩtũma ciana icoke kũrĩ baba wao mũthenya ũcio warũmĩrĩire. That night Kipkemei turned against the children, strangling them before taking off. Gũkerwo atĩrĩrĩ, thutha ũcio after ciana gũkorwo nĩ ciacokio kũu ithe, Kipkemei kana ithe wao akĩgarũrũka ciana na akĩambia gũcita. Na thutha wa gũcita ciana icio 3 igĩkua. The body of 3 children were found by their grandmother the following morning. They were on the floor covered with blankets. Gũkerwo cũcũ wa ciana icio nĩwe acionire kũrĩa ciahumbĩrĩtwo na mĩrengeti, mĩĩrĩ yao ĩtakĩrĩ muoyo. The elder woman raised alarm drawing neighbors and passed by to the homestead. The area chief found 2 ropes at the scene and handed them over to the police. The bodies were taken to the mortuary as a hunt for Kipkomei began. Na thutha ũcio ciana icio igĩtwarwo mortuary na ũthuthuria ũkĩthiĩ na mbere wa kwetha kũrĩa mũndũ egwĩtwo Kipkomei akĩthiĩte. In his defense, mwaka-inĩ wa 2023, on November 23, 2023, the court ruled that Kipkemei had a case to answer and placed him on his defense. In November 20th, 2024, Judgment Justice Rangat Koril dismissed Kipkomei's defense, saying the man failed to produce any witness to corroborate the alibi or place him away from the gruesome scene. Na kũrĩ mwaka-inĩ ũyũ ũrabĩtũkire wa 2024, mũndũ egwĩtwo Kipkemei nĩ arakorirwo agĩtuĩrwo nĩ igoti rĩrateanĩria wĩteteri wake nĩ gũkorwo ndarakĩrĩ na andũ
kana witness kana andu aria makionire undu ucio ukibanika kuringana na uria we akiugaga. I found no evidence or possibility that anyone else seized the children of the accused from the above. It is my finding that the circumstantial evidence against the accused is overwhelming and cogent, Justice Corrill said. It points eagerly to the guilt of the accused and no one else. The circumstance evidence in the accused and no other person strangled his children, thereby causing their death. He sniffed their innocent life in the dead of the night and at a place they could call home. The multiple deaths were clearly unlawful. Icio nĩ ciugo cia jaji akiuga atĩ kũringana na ũthuthuria na ũtuĩria wake arakĩonire gũtirĩ mũndũ kana onire gũtirĩ mũndũ ũngĩakorirwo oragĩte ciana icio na agakĩona ũragi wa ciana icio ũtiarĩ ũkonainie na watho, koguo nĩ wagararĩte watho. The judge declined the rise cases of extreme domestic violence, urged government and non-governmental sectors, including religious organizations, to unite in addressing what referred to as senseless loss of life. Na jaji o hĩndĩ ĩyo akĩũria thirikari ona ituo iria itarĩ cia thirikari o ũndũ ũmwe na ciũngano cia makanitha ithiĩ na mbere na gũkorwo ikĩarĩrĩria makĩria ũhoro wĩgiĩ ũragani wa kĩnyamũ na ũrĩa ũranina mĩoyo ya andũ ũtarĩ na njĩra ĩna mũbango. Na thutha ũcio nĩrĩo akorirwo agĩtuĩrwo. The High Court Judge Julius Kipsokei sentenced Kipkomei to 150 years in prison on Monday. Like Justice Corrill, he said the prosecution had proved 8 cases beyond reasonable doubt and that Kipkomei was guilty of murder. Every killing carried a 50-year prison sentence to run consecutively. Na thutha ũcio nĩrĩo akorirwo agĩtuĩrwo mĩaka 150 gũkorwo akĩporia cũrũ na gũkerwo o mwana atuagĩrwo kĩoho kĩa mĩaka 50, koguo ngĩhũra na maita mathatũ cigũka 150. Calling the murder shocking, Justice Kipsegei said the sentence is meant to deter those with intent to commit a similar crime. Na agakiuga atuire cira ũyũ kũringana na gĩko kĩu ekire na nĩketha mũndũ wothe ũngĩkorwo na meciria ta macio kana ũngĩkorwo akĩthugunda gwĩka ũndũ ta ũcio akorwo akĩthoma kumana na rũgano rwa mũndũ egwĩtwo Kipkomei. Tũkĩthiĩ karatathi ka namba 4 ka ngathĩti karakĩaria ũhoro wĩgiĩ Sudan RSF to launch government in Nairobi. Sudan RSF to launch government in Nairobi. The gain made could be eroded with the turn of events in Nairobi coming just days after RSF was accused of lawful lobbying of killing more than 400 people. Rũgano rũrũ nĩ rwĩgiĩ democracy na gũkerwo Kenya is a democrat. We cannot arrest anybody who issues a statement. We do not arrest people for making statement. Iyo nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri Dr. William Samoei Ruto agakiuga gũtinyitagwo andũ nĩ ũndũ wa kwaria, kũnyitagwo andũ arĩa mekĩte mahĩtia. Na agakiuga karatathi-inĩ gaka ka namba 4 gakiuga Kenya credentials as regional arbiter, peacemaker could be eroded as one of the Sudanese fight in fiction, the parliament rapid support forces. RSF prepares to launch a parallel government in Nairobi on Friday. Magakorwo makĩthundũria kĩndũ gĩgwĩtwo RSF mũthenya wa Juma. The RSF leadership include its commander Mohamed Hameti Dagoret arrived in Nairobi on Sunday to launch a peace unity government. In the initial date was Monday, but the event was marred by confusion, ending with the deferment to Friday. Atĩ kĩthundũrio gĩkĩ kĩa RSF kĩarĩ kĩbanĩke mũthenya wa Jumatatũ, no nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte gĩgĩcenjio rĩu gĩgakorwo gĩkĩraunchwo mũthenya wa Juma. Na president agakiuga kwona bandũ arariria rũga
Akiuga in response to protest, President William Ruto said any move against the group led by former DRC Congo Electoral Commission Chief Cornel Nanga would have come off under Democrat. Kenya is a democracy. We cannot arrest anybody who issues a statement. We do not arrest people for making statements. We arrest criminals, he said. Akiuga Kenya itinyitaga andu ni undu wa gukoro makiaria, no manyitagwo thutha wa gukoro magika mabitia. Kinshasa recalled its ambassador in Kenya and summoned Kenya head of mission to explain the event in Nairobi. For that time, President Felix Tshisekedi has never accepted the credential of Kenya ambassador nominee Shah Ahmed, who was appointed in 2024. Nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩario ĩrĩa ĩrakĩarĩtio kana yarĩtio, na kũrakĩrĩkana andũ nĩ makoretwo makĩnyitwo na njĩra itagĩrĩire, na makĩria andũ ma mabũrũri ma kuma na nja. Rĩu nĩkĩo kwĩna ũthundũri ũgakorwo ũgĩthundũrwo wa kĩndũ gĩgwĩtwo Peace and Unity Lounge, nĩyo RSF, nĩyo karatathi gaka karakorwo gakĩarĩrĩria. Na rũgano rũu no rũthiĩte na mbere na kũbeana karatathi ka namba 5 ka ngathĩti makĩria. Karatathi-inĩ ka namba icio 5 tũkorwo tũkĩona rũgano rwĩgiĩ security, education, healthcare, security, education, healthcare winners in treasury, 86 billion budget boost. Allocation to education, security and healthcare have been increased with cut to water, housing, energy and spending adjustments that have expanded the budget signed for the current financial year to 85.8 billion. Atĩ kwĩ maũndũ megũkorwo makĩrengarengo nĩketha mateithĩrĩrie thĩinĩ wa allocation of budget na maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩhutia mwananchi na njĩra nene. Maũndũ marĩa megũkorwo makĩnyibanyibio kana makĩongererwo binya nĩ makĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ security, healthcare, ũndũ ũmwe na maũndũ marĩa megũkorwo makĩnyibio nĩ ũhoro wĩgiĩ maĩ, nyũmba, ũndũ ũmwe na energy. Macio nĩmo megũkorwo makĩrengarengwo thĩinĩ wa budget ĩyo ya 85.8 billion. Gũkerwo the figure exclude 5.5 billion appointed for consolidation of fund services which cater for debt repayment. Yesterday, kana muthenya wa ira, the National Treasury tabled the second supplementary budget in the National Assembly, which increased the size of Kenya budget for the financial year ending June to 3.56 trillion from the current 3.47 trillion. Gũkerwo muthenya wa ira, andũ arĩa marũgamĩrĩire ũhoro wĩgiĩ treasury nĩ maragĩcemanĩtie na marakiuga assembly nĩ gũkorwo ĩkĩongerera maũndũ megiĩ budget makĩria nĩketha makorwo magĩteithĩrĩria ũhoro wĩgiĩ situation ĩrĩa tũkĩrĩ nayo. Nĩ ũrakĩmenya maũndũ nĩ makĩthiĩte na mbere na kuongerereka ma indo iria tũkĩhũthagĩra, na koguo mbeca iria igũkorwo ikĩongererwo cia last year ending June ciakĩrĩ 3.56 trillion, na rĩu igũkorwo ikĩongererwo ikinye 3.47 trillion mbeca cia Kenya. The Treasury is also seeking lawmaker approval to additional all spending that minister had not been given the green light. Since the approval of the financial year 2024-2025 budget, the National Treasury has received additional requests for the funding to cater for emerging priority and shortfall under critical expenditure, the National Treasury said. Makiuga nĩgetha gũteithĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩyumĩria, maũndũ mamwe ma icio nĩ igũkorwo ikĩrengo na ingĩ ikorwo ikĩongererwo. Ĩyo ĩrakĩaria ũhoro wĩgiĩ security, education, healthcare winners in treasury 86 billion budget boost, na ĩrĩa ĩrakĩongereirwo na gĩcunjĩ kuma 3.56 to 3.47 trillion mwaka ũyũ tũrakĩũka wa 2024 mwaka-inĩ ũyũ tũroka mwaka-inĩ ũcio irakĩrĩ 3.56 nĩ wa 2024-2025 budget,
na rĩu nĩ gũkorwo ĩkĩongererwo na gĩcunjĩ kĩigana ũna. Tũthi karatathi ka namba 6 karĩa karakĩaria ũhoro wĩgiĩ Deputy Brass Gachagua Kalonzo tells Mount Kenya to ignore them. Deputy President mũndũ egwĩtwo Kithure Kindiki nĩ aragĩtanĩte gwake kũrĩa mwena wa Karen mũthenya wa ira, na kũrĩa arakorirwo akĩaranĩria na andũ makuma Meru region. Agakiuga the deputy spoke when he hosted delegation of leaders from Meru County for development forum at his Karen residence. Na arakiuga ũũ, what can he show for his time? Kĩu nĩ kĩũria aroririe, arakĩũragia mũndũ egwĩtwo Gachagua atĩ nĩkĩ angĩonania hĩndĩ ĩrĩa arakĩrĩ thĩinĩ wa wathani, kana hĩndĩ ĩrĩa arakĩrĩ deputy president. My predecessor Gachagua in quotes was here for 2 years. Atĩ akoretwo kũu kwa kahinda ka mĩaka 2. His biggest achievement was dividing the people of Kenya. Atĩ wĩra wake mũnene ũrarĩ kũgayania Kenya, na gũkorwo akĩadvocate kana agĩkĩrĩra makĩria ũhoro wĩgiĩ tribalism kana okay, we will all account for the time we have been in the office at the right time. Na akiuga atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩbeana kana tũkĩonania maũndũ marĩa mũndũ ekĩte kahinda karĩa arakĩrĩ thĩinĩ wa office. You will ask what I did the 2.5 years I was here, and I know I will pass with flying colors. Akiuga mwakĩũria kĩrĩa ndĩrekire kahinda gaka ndĩrarĩ office, nĩ njũĩ ngahĩtũka na marangi megũcaina. Ũcio nĩ Professor Kithure Kindiki arakiuga ũguo mũthenya wa ira rĩrĩa maragĩcemanĩtie na andũ kuma mwena wa kũrĩa gũgwĩtwo Meru makĩarĩrĩria maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Gachagua has been rallying behind him following his impeachment in October last year not to be dumped. Nĩguo arakĩrĩria andũ mategetĩkĩre gũkuo o ũguo mandathi. Some are telling us to leave this government and wait for another government. Agakiuga kwĩna andũ marera andũ matigane na thirikari ĩno ĩkuo na meterere thirikari ya mwaka ũrĩa ũgũkorwo ũgĩũka wa 2027. That will be led by Kalonzo and Roots Party leader George Wajakoya. Atĩ ĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩtongorio nĩ mũndũ egwĩtwo Kalonzo na mũndũ egwĩtwo Party leader Wajakoya. That is fine. Agakiuga gũtĩ ũru because these are opposition leaders and they can say anything. Atĩ aya nĩ andũ ma opposition na no muge o kĩrĩa kĩothe mekwenda. But when Kalonzo came to Meru County and asked for your support, ask him what he did in Meru when he was vice president for 5 years. Atĩ no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egwĩtwo Kalonzo egũka Meru ta mũriei atĩ nĩ atĩa ekĩire andũ ma Meru kuma rĩrĩa arĩ vice president. Nĩ aragĩthire na kwaria na mbere na kwaria agakiuga I will give you my track record for 2.5 years. He must tell us of 5 years he did. Akiuga we nĩ akabeana maũndũ marĩa agakorwo ekĩte gwa kahinda ka mwaka ũcio mĩaka ĩyo 2.5 na mũkĩũrie mũndũ egwĩtwo Kalonzo mũciĩ karĩ nĩkĩ ekire rĩrĩa akĩrĩ wathani-inĩ. Nĩ karatathi ka namba 6 ka ngathĩti karakĩaria ũhoro ũcio wa Professor Kindiki rĩrĩa aragĩcemanĩtie na andũ akuma kũrĩa mwena wa Meru makĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere. Karatathi ka namba 7 nĩ tũrakĩona ũhoro wĩgiĩ Raila avoids Prime Minister talk as debate on his next move rages. Atĩ Raila Odinga ndarakĩenda kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gũtuĩka Prime Minister ona thengia wa andũ gũthiĩ na mbere na kwaria maũndũ maingĩ mamũkoniĩ na ũrĩa egũkorwo agĩka thutha wa gũkorwo nĩ aravotirwo gĩturwa kĩa AUC. Opposition leader Raila Odinga has declined to be drawn into discussion of constitution amendment appointment as his prime minister, even as his loss for the race of his African Union chairperson membership raised the prospect of his return to active local politics. Na gũkerwo atĩ nĩ gũkorwo agĩcokereria maũndũ megiĩ
politics ici cia Kenya o ta ũrĩa tũrakĩmenyerete. Some quarter argue that Mr. Odinga return to local politics could pose a major threat to key players in President William Ruto administration, as he is likely to wield influence if he were to continue his association with the head of state. Gũkerwo kwĩna gĩcunjĩ kĩa andũ kana quarter of the people marakiuga atĩ Odinga angĩcoka thĩinĩ wa politics o ta ũrĩa tũramenyerete cia gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, kwĩna andũ megũkorwo makĩrĩ hatĩka-inĩ na angĩ megũkorwo mwena-inĩ wa ũrĩa egũkorwo akĩenda gwĩka. President Ruto has openly indicated his desire to have Mr. Odinga on his side for his 2027 election bid, a scenario that is likely to trigger major rearrangement and upset the power balance as current constituted. Ũkerwo andũ maingĩ kũringana na woni wao nĩ marakiuga atĩ Mr. President nĩwe Dr. William Samoei Ruto nĩ arakĩonania hadharani atĩ we ena wendi wa Mr. Raila Odinga gũkorwo agĩcoka mwena wake na nĩgetha akamũteithĩrĩria thĩinĩ wa kĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kĩrĩa twetereire. Na gakiuga angĩkorwo no kũthiĩ ũũ, kwĩ maũndũ maingĩ megũkorwo makĩhutio ta gũthogothanio kwa maũndũ marĩa mabangĩtwo nĩgetha gũkorwo gũkĩetherwo njĩra ya harĩa Mr. Raila Odinga egũkorwo akĩingĩra. With Mount Kenya a key plank on Dr. Ruto 2022 election appeared to be drifting following the impeachment of Rigathi Gachagua's removal from the office of the deputy president last year. Mr. Odinga would likely play key roles in securing Dr. Ruto a second term should he agree to rally his bastion of Nyanza Coast and Western to back him for the second term. Ũkerwo gĩtaro gĩa gatagatĩ nĩyo Mount Kenya region thutha wa kĩthurano kĩrĩa kĩarĩ kuo mwaka wa 2022 ũhoro wĩgiĩ gũkorwo atĩ andũ nĩ makoretwo makĩethera kana gũkorwo makĩoneka matena interest ya deputy president nĩwe Dr. William Samoei Ruto. Ũhoro wĩgiĩ gũkorwo Gachagua nĩ akorirwo akĩrutwo eta the deputy president ũrĩa akĩthurĩtwo nĩ andũ atĩ Mr. Odinga angĩkorwo akĩingĩrĩra na ateithĩrĩrie mwena ũcio mwena wa Nyanza Coast o ũndũ ũmwe na Western no makorwo makĩthiĩ na mbere na kũnyita mbaru mũtongoria wa bũrũri nĩwe Dr. William Samoei Ruto. With the president likely to be out of the equation for his Orange Democratic Movement Odinga or ODM, Mr. Odinga could negotiate for the remaining top position including the deputy president and the prime cabinet secretary. Atĩ na kũngĩthiĩ ũguo gũkorwo mũndũ egwĩtwo Raila Odinga na egwĩtĩkĩra kũnyita Dr. William Samoei Ruto mbaru nginya kĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 nĩ kuonania atĩ ndagakorwo akĩrũgama gĩturwa gĩa president ta ũrĩa tũmenyerete, na koguo nĩ gũkorwo akĩetha kana akĩhũranĩra iturwa iria cia igũrũ mũno ta gĩturwa kĩa deputy president nĩwe mũnini wa president gũkinyanĩria mwaka wa 2027 kana gĩturwa gĩa prime cabinet secretary. Some of the deputy Ruto allies have since started discussion on the amendment and constitution to create the PM post for Mr. Odinga nĩyo prime minister, gĩturwa gĩa prime minister kĩa mũndũ egwĩtwo Odinga. Gwakĩrwo andũ maingĩ rĩu kana discussion ĩrĩa ĩkĩbiũbĩtie matũ ma andũ maingĩ nĩ gũkorwo atĩ nĩ gũgũkorwo na ũhoro wa kũgarũra katiba nĩketha kwetherwo gĩturwa kĩu gĩa PM prime minister na ũrĩa agakĩoneka atĩ ũrĩa angĩgĩkorwo akuhĩrĩirie mũno nĩ mũndũ egwĩtwo Mr. Odinga. Macio nĩ maũndũ ma ũteti marakĩarĩrio karatathi kau ka namba 2 na makĩria mũno thutha wa gũkorwo Raila Odinga nĩ akĩhotirwo gĩturwa kĩa AUC kũrĩa mwena wa Addis Ababa, Ethiopia. Tukĩrorera karatathi ka namba 8 ka ngathĩti Ruto Raila parties in stalemate of a budget committee. Committee nyingĩ nĩ ituĩkĩte cia kũdissolve kũrĩa mwena wa Senate ũndũ na Parliament na committee icio nĩ irakĩetherwo andũ magũkorwo magĩcikarĩra.
nako karatathi gaka gakiuga the process of the budget policy statement PBS 2025 a supplementary budget 2 for the financial year 2023-2025 faced threat due to protracted war between President William Ruto and Mr. Raila Odinga parties, which has delayed the reconstitution of committee. Ati kuna maundu makoretwo na mbere magithii na mbere na gwetererwo tondu wa bajeti iria iragikorwo ya keri ya mwaka wa 2023 2025 iria ikoretwo igicemania na moritu maingi muno thirikari-ini ino ya William Samoei Ruto. Na gukero Constitution of the Budget and Appropriation Committee VAC of the National Assembly is critical in process of BPS which has specific timelines. Na committee icio ibati guthondekwo ina mabinda maria ibati gukorwo ikinyeirio ithondeketwo. Yesterday, National Assembly Speaker Wetangula informed the majority minority leader in the House that fast-tracking and reconstitution of the committee was essential. Na kuria muthenya wa ira Speaker wa National Assembly niwe Moses Wetangula ni arakirire majority o undu umwe na minority, nyumba cia minority na majority ati kwina bata wa gukorwo makithondeka committee icio na njira ya naivenya. I have been notified by the leaders of the majority party, the leaders of minority party, that the committee on selection yet to conclude on nomination of members to the lapsed committee. Na gakiuga thutha wa miaka iria ikoragwo ya committee gukorwo ikithira ati no etereire andu kana no etereire miario ikorwo ikiario na makorwo make conclusion ya no egukorwo thiini wa committee iriku. Na gakithii na mbere na kuga the BPS and the mid-term debate management strategy was tabled in the House on 13th February 2025. The BAC Public Debate Privatization Committee are among the 18 House committees, aside from 20 departmental committees that had lapsed and therefore require reconstitution. Na yaragikiuga committee 18 na ingi kibao no imwe cia iria cietereire gukorwo ikithii na mbere na gukorwo ikithondekwo weru. Ni uhoro wigi committee cia bunge ni iria ikoragwo ikithondekwo o thutha wa miaka iri. Last week, Speaker Wetangula ruled that Kenya Kwanza is the majority side with 165 MP, while Azimio has 154 MP. Na wiki iyo irathirire, Speaker wa bunge niwe Wetangula ni arakiugire Kenya Kwanza niyo ina majority na member a parliament a 165 nayo Azimio niyo minority na member 154. In this majority in the House, that Kenya Kwanza is leveraged to push for control over the match sorted after committee. Na gakiuga thutha uyu ni kuonania ati Kenya Kwanza ina uboti wa iguru muno wa gukorwo ikionania committee icio ikuma mwena uriku. The standoff has led to prolonged negotiation as of the press time yesterday. Na nginyagia muthenya wa ira gutire kuramenyekana committee icio igukorwo ikirugamirirwo ni au. Ni karatathi ka namba 8 niko gekwaragio boro ucio. Tuthii uguo turore karatathi ka namba 12 ka gatheti kuria kurerwo police term now want loud noise banned during demos. Ati boro wa andu gukorwo makianirira bindi ya mara demonstrate ni gukorwo ukigiranio thiini wa bururi wa Kenya. Protesters will be banned from making noise, including blowing vuvuzela, whistling, or blowing loud music during street protest if amendments to the Public Order Act proposed by the National Police Service Commissioner NPSC are enforced. Ati akoro watho uria urenda kubitukio ni kindu gigwitwo National Police Service Commissioner niyo NPSC ni gukorwo gikirirwo kana ubitukio maundu megie inegene ria kurwo ukihuba vuvuzela,
kububa mirori kana viringi ona korwo nĩ inegene rĩ igũrũ mũno hĩndĩ ĩrĩa kũrakorwo na protest kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maandamano nĩ igũkorwo ikĩgirio thutha wa watho ũcio wahĩtũkio. Na ũkerwo the commission informed the National Assembly Committee on Administration Internal Security during a presentation on the proposed demonstration bill 2024 that noise in any form should not be part of demonstration. Atĩ inegene rĩa mũthemba o wothe rĩtigũkorwo rĩgĩtĩkĩrio thĩinĩ wa demonstration. Na nĩ kũringana na article 37 of the constitution, igakiuga article 37 of the constitution on assembly, demonstration, picketing and petition provide that every person has a right to peaceful, unarmed, to assemble, demonstrate, picket and present petition to public authority. Kũringana na article 37 ya constitution kana ya katiba, igakiuga mũndũ o wothe akĩrĩ na right kana nĩ etĩkĩrĩtio gũkorwo akĩdemonstrate atekũnegena na njĩra ya thayũ, nĩguo article ĩyo ĩrakiuga. Na ĩgakĩthiĩ na mbere na kuuga those of us who have been in the US, kana nĩ mũndũ aragĩtarĩria agakiuga those of us who have been in the US realize that there is minimal noise. Atĩ andũ arĩa amwe a ithuĩ tũrĩ twacera nja ya bũrũri makĩria kũrĩa mũrĩmo mwena wa US, nĩ tũkĩoĩ atĩ gũtikoragwo nĩ inegene hĩndĩ ĩrĩa kwĩna demonstration kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maandamano. It is not there is no demos there. There might be 20 demos going on at the same time, but you will rarely hear any noise. Nĩ mũndũ egwĩtwo Mr. Duna arakiuga atĩ ti ũrĩa kũrĩa mũrĩmo gũtakoragwo na demonstration kana maandamano, makoragwo kuo, ona no makorwo kĩbaũ marathiĩ back to back, yani ibinda rĩmwe, no ndũngĩmenya atĩ kwĩna maandamano tondũ makoragwo ma thayũ na matirĩ inegene. Na ũguo nĩguo marakĩenda bũrũri wa Kenya ũikare. Tũthiĩ gwa karatathi ka namba 15 na tucemanie na katuni ka mũthenya wa ũmũthĩ, karatathi ka namba 15, na ngeboka mwĩroreri-inĩ ũrakĩona katuni kau kwĩna mũrango wandĩkĩtwo prison, kwĩna bandũ bangĩ, kwĩna mũthuri ũngĩ ena yellow na ikarĩire gĩtĩ bau ndiũĩ nĩ atĩa areciria, na kwĩna ũngĩ arauga kwĩna thimũ incoming ĩrauga free Besigye, na kwĩna mũndũ ũngĩ wĩ kũrĩa thĩinĩ mũbingĩre thero on hunger strike aragĩkiuga wende kũrĩa. Na mũthuri ũyũ ena yellow nĩ arakĩoneka tena mawazo kĩongo-inĩ gĩake, arakiuga Besigye is free to eat, akiuga nĩ etĩkĩrĩtio kũrĩa. Na ngeboka mwĩroreri-inĩ wakĩona karatathi kau ngathĩti-inĩ yaku karakiuga Besigye is free to eat, na kwĩna mũrango wa prison, kwĩna mũndũ ũngĩ bau hunger strike, na kwĩna thimũ incoming irakiuga free Besigye hashtag. Tũthiĩ karatathi kau kangĩ ka ngathĩti, tũthiĩte ũguo tũrĩkĩrĩirie ngathĩti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũkĩrore karatathi ka namba 19 karĩa karakĩarĩrĩria ũhoro wa Karai Fish Market. Karai Fish Market ĩrĩa ĩgĩthondeketwo na mũigana wa mirioni 107. Na karatathi gaka gakiuga as one approaches Naivasha from Karai on Nakuru Nairobi Road, imposing structure on the right catches the eye. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa umĩte mwena wa Naikuru ũkĩte mwena wa Nairobi, ũgĩthiĩ ũguo nĩ ũcemanagia na structure ĩragucĩrĩria maitho. In sheer size, design makes it possible to ignore, yet its purpose is not really clear. The structure is abandoned, lifeless, and slowly succumbing to the vagary of negligence. Agũkerwo structure ĩno na ngeboka mwĩroreri-inĩ ũramĩona nĩyo nĩ nene mũno, atĩ bandũ ũkĩbĩtũka ũguo umĩte ya Naikuru ũkĩte ya Nairobi, bandũ ũtangĩtigithia kũrora maitho maku. Na structure ĩno
yakagwo na riu irakioneka tetari na muoyo na ikomete bagwo uguo ikarite. What was envisioned as a game changer for the fish business in Nakuru County now stands as a reminder of stalled development and unfulfilled promise. Ate kĩrĩa kĩonekaga ta gĩgatuĩka kĩganda kĩnene kĩa biathara ya thamaki kũrĩa mwena wa Nakuru rĩu gĩikarĩte oro ũguo ta kĩndũ kĩbana ũguo ta kĩgĩgĩ. Na gũkerwo the Karai Fish Market on 2 acre was meant to provide traders, fish buyers a hygiene and well-equipped space complete with cold storage facility, proper drainage and security. Atĩ ĩno yatanyĩtwo gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria andũ arĩa mendagia thamaki mũno mwena ũrĩa wa Karai Fish Market atĩ makorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo ũtheru hĩndĩ ĩrĩa marendia thamaki, indo ciothe iria ibataranagia rĩrĩa thamaki irakĩendio, na space njega o ũndũ ũmwe na indo cia kũiga thamaki nĩguo itikathũke narua. Launched during the government Kenya Juice tenure, the shillings 380 million project was partnership between the development. Kĩganda gĩkĩ gĩatanyĩtwo gũkorwo gĩkĩhũthĩra mirioni 380 nĩgetha gũkorwo gĩkĩthira gũthondekwo, na kĩrĩa kĩambĩrĩirio gũthondekwo hĩndĩ ya wathani wa Governor Kenya Juice. Construction began in August 2022 following a ban on roadside fish hawking by the Nakuru County Department. Kĩganda gĩkĩ kĩambĩrĩirie gwakwo mwaka-inĩ wa 2021 nĩ andũ arĩa mendagia thamaki barabara-inĩ nĩ makĩgirĩtio kwendia thamaki barabara-inĩ tondũ nĩ maũndũ matarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ makĩria nĩ ũndũ nĩ indo cia kũrĩa. The market was accommodated at least 300 traders. Kĩganda gĩkĩ gĩatanyĩtwo gũkorwo gĩkĩnyitĩrĩra andũ makĩria ya 300 who previously sold their fish dangerously on the busy highway. Arĩa mendagia thamaki njĩra-inĩ ĩyo na ĩrĩa yakĩrĩ na ũgwati mũnene makĩria thĩinĩ wa ũgima wao mwega wa mwĩrĩ, ona makĩria nĩ andũ mangĩacemanirie na mĩtino kũrĩa mendagĩria thamaki gwa kahinda kau. Nao rĩu gwa kahinda gaka makĩria ya mĩaka 4 nĩ ĩhĩtũkĩte na gũtirĩ ũthii wa na mbere ũroneka ũkĩthiĩ na mbere bau, nĩ kĩamereirwo nĩ nyeki, gũtirĩ mbeca irakĩoneka igĩthiĩ na mbere na gũthondeka kĩganda gĩkĩ, na so far ũguo kĩbana ũguo kĩthondeketwo structure ĩyo kĩhũthĩrĩte mirioni 107. Icio no mbeca cia Mũkenya, tũtikuga nĩ cianyuire maĩ, no ũguo nĩguo kũrĩ. Tũthi karatathi ka mũthia ka ngathĩti ya mũthenya wa ũmũthĩ, karatathi ka mũthia ka ngathĩti na karĩa karakĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, karakĩaria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na makĩria mũno secondary education. Cost of keeping a student in secondary school for a day. Atĩ thogora ũrĩa mũciari abũthagĩra nĩgetha kũiga mwana wake kĩrathi o mũthenya. Its cost school managers shillings 378 daily. Atĩ manager a thukuru mahũthagĩra ciringi 378 o mũthenya nĩgetha kũiga mũrutwo thĩinĩ wa kĩrathi. Those in extra county and county schools spend 358 daily. Na andũ arĩa me cukuru cia provincial ta ũrĩa twagĩciĩtaga kana thukuru ici cia igũrũ biũ mahũthagĩra ciringi 358 o mũthenya. Andũ arĩa me thĩinĩ wa cukuru cia provincial, no arĩa me thĩinĩ wa cukuru cia national nĩmo mahũthagĩra 378. Gũkerwo na wa day school kana andũ arĩa mathiaga day school mahũthagĩra ciringi 110 oro mũthenya. This is according to the data compiled by the Kenya Secondary School Head Association, KASHA, which now state that either the government or the parent must contribute more as the capitation and school fees they currently receive are insufficient for effective learning to take place. Ũkerwo rĩu aciari nĩ mekũbatara kũingĩra mũhuko makĩria tondũ mbeca iria mararutaga kana iria ikoretwo ikĩrutwo
riu itiraigana niketha kurugamirira maundu mothe ma mwana gukorwo akithoma kirathi. The financial needs are out limited on a proposal to Kesha to the Ministry of Education amid to covering expenditure to teaching and running material, boarding equipment and store, BEC, repair, maintenance and improvement, RMI, local transport and travel, LTT, administration cost, electrical, water conservation, EWC, among others. Gukero mbeca icio ithiaga kwa maundu ta maya, uboro wa kindu gigwitwo indo iria mahuthagira makithoma ta bairo, mabuku, nicio equipment na undu wa store, undu umwe na kuthondeka indo iria ithukite nio repair and maintenance, improvement kana ucenjia, uboro wa transport kana uthii, na uboro wigie administration cost, undu umwe na thitima, mai na uboro wigie kumenyerera nio EWC. Icio nĩ mbeca iria ikithia kundu gutiganite, na other cost of student in school per day nĩ ikiandikitwo nigagikorwo ikigayanio maita matiganite both hands. Gukero teaching running material nĩ cici 2022 for the national school, extra county school igagikorwo na 22 na day school same amount 22. Nayo BASC nĩyo boarding equipment store igakorwo nĩ ciringi 180 kuri national school, undu umwe na extra school, extra county school no 180, kuri day school gutire. Ukero RMI niyo repair, maintenance and improvement, uboro wa kuthondeka undu umwe na kumenyerera indo iria makihuthagira, ciringi 8 national school, ciringi 8 county school, undu umwe na day school no ciringi 8. Nayo LT and T local travel and transport, uboro wa uthii ria megukorwo makiuma ringi ni mathie kindu gigwitwo sport, maundu ta macio, kuri national school ni ciringi 25, extra county school the same amount, na kuri day school igakorwo ciringi 17. Iyo ni breakdown ya indo iria ikoragwo ikihuthirwo undu umwe na medical insurance ciringi 8 kuri thukuru ciothe national, county na day school. Activities gukoneka national school ni 13, extra county 13, nayo day school igakorwo na ciringi 9. PE kana personal emurement igakorwo ciringi 63, county school the same 52, nayo day school igakorwo ni 26. Icio no thogora ya indo imwe iria ihuthikaga hĩndĩ ĩrĩa ciana ikiri cukuru. What principal recommend kana uria principal marakiuga no mendithĩrĩrie. Gukerwo the principal has proposed new annual fee of 73,182 national school, ati kuri thukuru iria nene niyo tuga ni national school ati makoragwo makiruta ciringi 73 igana rimwe ria 82, na undu umwe na kuri 62,023 extra county, nacio skuru iria ikiri cia county ikoragwo ikiruta 68,008 na ciringi 23, na kuri day school nacio ikorwo ikiruta 5,372. This is intended to cover the budget deficit. Na mwakiuga ino ni gukorwo ikirugamirira maundu megi budget ya thukuru. The calculation of school financial need to take into account the price movement of range of goods and services commonly used in schools from 2015 to 2025. These include stationery, fuel, electricity, food, building material and salaries. Na makiuga principal no makiendithĩrĩrie ati thukuru akorwo ni national school ikaruta 73 igana rimwe ria 82, nayo extra county school ikaruta ciringi 68,000 na 23, nayo day school ikiruta 5,772, niketha mateithĩrĩrie maundu ma ũrĩhi wa thitima, indo iria mahuthagira nicio stationery,
irio o ũndũ ũmwe na waki waki wa matirio iria ingĩkorwo ikĩbataranĩka cukuru na ũrĩhi wa mĩcara ya arutwo ya arimũ. Macio nĩ maũndũ megiĩ gĩthomo na makĩandĩkĩtwo karatathi ka mũthia ka ngathĩti, na hau nĩho tũgũkinya mwĩroreri wa Pillar TV gũkorwo tũkĩaranĩria nawe mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wĩgiĩ ngathĩti iria tũkĩrĩ nayo. Nĩngwenda gũtambũra andũ arĩa makĩrĩ mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, no ũgĩtwarĩrie kũgerera namba itũ ya 0798673426 nĩgetha tũkĩmenye ũratwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ. Kwĩ mũndũ aretwo Prince Morris Karũrũ gakiuga tune sana Salimia Hawa Kaidre Pillar TV Esther Karioko Joy Jeru Joshua Junior Boy Ruth Paul and Keyboard King Pori Pauline Faith Karemi list nene Karemi Sweet Shiko Joy Munene Mutisia Mutinda Ann Stacy Rosie Ben Melody Shiko Handasha and Captain makĩgeithĩke mũno. Thengiũ mũno mũndũ egwĩtwo Prince nĩ twagĩkuona bau. Ngona kwĩna mũndũ ũngĩ aragĩtwĩra nĩ aragĩtwĩrorera agĩtwo Reverend Gerard Gĩcerũ, twagĩkuona oro bau na tumekutambua sana tunakuranga. Ndĩrona nginya mũndũ ũngĩ akĩnjĩra mĩtambo-inĩ thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra. Kwĩ mũndũ ũngĩ anyandĩkĩra njĩra ya Kawaru agetwo Karuana Alice agakĩnjĩra nawe mĩtambo-inĩ sana. Shukran za dhati, thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ. Angĩkorwo ndĩ na gũtambũra mũthenya wa ũmũthĩ, I'm sure I'll do that tomorrow. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ. Asante sana, tũcemanie twĩke ũguo mũthenya wa rũciũ, kĩgĩe na mũthenya mũrathime, na harĩa ũcinagĩra nyoka yaku rĩ harogĩtuĩka agũkũhe ũmatho wa kũigana. Nĩ tũcemanie mũthenya wa rũciũ, Ngai wa muoya kũrathime na kwende makĩria. Bye bye. Pillar TV, kũrũngĩrĩria mũtũrĩre.